ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। We're all gathering together to have a night of unity and remember the victims of the shooting in the Wisconsin temple. And we're coming to educate everyone so nothing like this can happen again. We are also worried about what will happen in future. Are we safe? We really need to see ourselves. Any person with a beard, with a turban, is it safe in this country? If it is not safe, then this is the government, federal, has to pass a law and to tell us who we are. Every day, U.S. citizens are being killed by guns, which is really it's not necessary. And they can definitely be controlled if the Congress decides to do something about it. The second responding officer who shot Paige in the stomach, thereby neutralizing the threat. And by the way, I've seen the video. It is an amazing shot, and thank goodness. Subsequent to that wound, it appears that Paige died from a self-inflicted gunshot wound to the head. ਨਾਸਾ ਨੇ ਮਾਰਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਗਏ ਸਾਇੰਸ ਰੋਵਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਾਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। With curiosity, we land in something that actually looks very Mars-like, but it also looks Earth-like with those mountains in the background there, these deeply dissected pyramidal mountain ranges, and it just looks a lot like what you see out in the Mojave Desert. It's really cool. And so it kind of makes you feel at home. This image is slightly out of focus because the camera's not in focus at the surface, but it's not as much out of focus as I thought it was going to be. So it's really nice. ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਆਪਣੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਲੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। As the first country to voluntarily give up nuclear weapons, South Africa speaks with rare authority. You can most convincingly make the case that giving up nuclear weapons is a sign of strength, not weakness. And you can help ensure that any country that pursues nuclear weapons programs will invite only more pressure and isolation. When old friends in power become corrupt and repressive, a decision by South Africa to stand on the side of freedom is not a sign that you're giving up on old allies. It's a reminder to yourselves and the world that your values don't stop at your borders. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਨਾਰਦਰਨ ਇਲਾਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। It is indeed a great honor for me, the Ansar Dine and Movement for Unity and Jihad in West Africa, which are reportedly linked to Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, have taken control after pushing out the movement for the liberation of Azawad and have illegally imposed Sharia law on the residents.
With the influx of regional and international jihadists, there is reason to be concerned that the North is becoming a safe haven for terrorists and criminal elements. The conflict in Mali has exacerbated a perilous humanitarian situation. More than 174,000 people have been internally displaced, and more than 253,000 have sought refuge in neighboring countries. A severe food security and nutrition crisis is now affecting 4.6 million people in Mali and more than 18 million people across the Sahel region. I am also extremely concerned about reports that armed groups in the north are committing serious human rights violations, including summary executions of civilians, rapes, and torture. The time to act is now, Mr. President, and a council mandate to deploy a stabilization force in Mali will constitute concrete and decisive action. We are running out of time, Mr. President. Every day that we postpone concrete actions in Mali offers the terrorists and criminal networks yet another opportunity to consolidate, another opportunity to commit atrocious war crimes and worsen the plight of populations in the north. ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੇਪੋ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੀਰੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Amnesty International has released new satellite imagery with regards to the violence in Aleppo that shows hundreds of craters where artillery and mortars may have been used, in all likelihood by the Syrian government's armed forces. This suggests that there are widespread attacks happening within the community of Aleppo and the surrounding areas, and Amnesty International USA is calling on both the opposition forces and the Syrian government to respect the rights of civilians and to cease any attacks that may endanger civilian lives. The bulk of the violence that has been committed by the armed forces of the Syrian government, but there are in fact rising allegations and reports of torture, abductions, and killings of people held prisoner by the opposition forces as well. And Amnesty International is sending a strong message to all parties in the conflict that all violations of human rights law will be documented, taken seriously, and that we will be pushing for criminal investigations. The international community at the UN Security Council level needs to stop dithering and needs to start taking action. That means that Russia and China need to stop being obstacles to global action, and that means that the global community needs to have the International Criminal Court do an international investigation. That's the way to holding human rights violators accountable, and that's the way to bringing people to justice who are right now pushing forward with torture, attacks on civilian populations, and all the horrifying things that we are reading about as we follow the reports in Syria. ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।